savunmaması demek, o kişinin dışlanması demektir. İnsanlar dışlanmaktan çok rahatsız olurlar. Ve dışlanmamak için de inanmadığı şeye inanıyorum diyebilirler. Toplum şu an dünyada bu çizgidedir. 100 milyon fosil var diyoruz. Yani bilimselliğin en yüksek noktalarından bir tanesi bu. Ve 100 milyon fosilin tamamı yaratılışı ispat eder mahiyette. Fosil sergilerinde biz evrimin olmadığını halka göstertiyoruz. Yani adam bakıyor mesela kaplumbağa 100 milyon yıllık. 100 milyon yıldan beri değişmemiş. Kurbağa mesela. Kurbağaya bakıyor. Fosile bakıyor. Değişmemiş. Peki gözüne mi inansın? Adamların anlattığına mı inansın? Değişim yok. Yani zorla insanları kandırmanın alemi ne? Bu ta Sümerler devrinden kalma bir pagan inancıdır. Ve çok çok eski bir inançtır. Yani bir putperest inancıdır. Ve ilkel bir inançtır. Tesadüflerle kainatın yaratılışını açıklama. Hiç tesadüfe benziyor mu dünya? Yani şehirleri yaratan insanlar, laboratuvarları meydana getiren insanların tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia ediyor Darwinizm. Yani düşünün çamurlu suda gelişen bir varlığın sonunda kendisini çamurlu sudan örnek alarak incelediği inancı var. Yani mesela çamurlu sudan bir bilim adamı oluşuyor sonuçta tesadüfler sonucu ve bu bilim adamı da diyor ki ben bu çamurlu sudan nasıl oluştum acaba bir bakayım diyor. Yani çok ilkel bir düşünce. Bilimle alakası yok. Mesela zooloji, biyoloji, fizik, kimya bunların hepsi bilimdir. Ama Darwinizm bir safsatadır. Yani safsatayla bilimi karıştırmanın anlamını çıkaramıyorum ben. Yani tamamen yalanlar üzerine kurulmuş bir pagan inancıdır. Ama mesela paleontoloji bir bilimdir. Biyoloji bir bilimdir. Astrofizik ve diğer bütün bilim dalları birer bilimdir. Ama bu bir uydurma, safsatadır. Allah inancına karşı paganist düşüncenin, şeytani düşüncenin çıkarttığı bir safsata zinciridir ve bütün kainatın yaratılışını dikkat edin tesadüflerle açıklıyor. Yani en ilkel izahtır tesadüf izahı. Olabilecek en ilkel izahtır. Ve bilimsellikten tesadüfün bağdaşması nasıl olur? Yani bütün kainatı tesadüflerden tarif edecek bir düşünce ve bu bilimsel olacak. Bu bir pagan inancıdır. Well, the psychology of the masses is very important because no single person on this earth wants to be ostracized out of the group. People want to be part of the group and they tend to stick to the beliefs of the group itself. We have 100 million of fossils in our hands which all prove that creationism is right and not Darwinism. So we have exhibited these series of fossils in Turkey in many public places, and the public people, the Turkish people, had the chance with their own eyes that a turtle was a turtle 100 million years ago, and there has been no change between the fossils and the living example of the turtle. A frog had its same image 100 million years ago, and it has not gone through any changes. So why should people believe in Darwinism when they see something through their own eyes? The idea of evolution goes back to the Sumerians, and this is a very pagan belief, let me tell you. It is a very ancient belief, and it's Satan's plot in a way, because you cannot base creation on the concept of coincidence. There emerges a very funny image because Darwinism and creationism, Darwinism tells you that everything is created through coincidence. You come out of mud, a body of water, and that scientist, according to Darwinism, was created through an amount of mud, and that muddy scientist somehow later on looks at the mud and tries to understand how he himself was created. I find this a very primitive way of thinking. It's a very primitive myth, actually. Zoology, physics and chemistry are all sciences in themselves, but Darwinism is a series of lies. It's a pagan belief. Paleontology, biology, astrophysics, these are all sciences, but not Darwinism,
because Darwinism is a series of lies which lead people to the idea of believing in God, which lead people to not believing in God. So it's Satan's plot in a way. On the other hand, we cannot base creation on coincidence. This is very primitive. So between Darwinism and science, I find no relation. So all these tens of thousands of biologists around the world who believe that Darwinism is the bedrock of biology, that nothing in biology makes sense except in the light of evolution, they are all mistaken. Peki dünyadaki on binlerce biyolog var ve bunlar kendi alanlarında çalışıyorlar ve bugünkü biyolojinin temelinde Darwinizmin evrim teorisi var. Peki hepsi yanılıyor mu? Bir protein tesadüfen meydana gelemiyor. Bunu bütün bilim adamları kabul ediyor. Buna rağmen Darwinizmi savunuyorlar. Tek bir tane ara fosil yok. Buna rağmen yine Darwinizmi savunuyorlar. Çünkü Allah'a inanmakta zorlanıyorlar. O zaman bir çözüm arıyorlar. Tek çözüm böyle bir pagan safsatasına inanmak. Çünkü ikinci bir yol kalmıyor onlar için. Bilimsellik kılıfına soktular bunu. Bilimsellikle alakası olmayan bir pagan inancını bilim diye karşımıza koydular. Bilim olması için delile dayanması gerekiyor. Mesela bir proteinin tesadüfen meydana gelmesini laboratuvar şartlarında ispat etmeleri lazım. Yahut getirip bir tane ara fosil ortaya koymaları lazım. Yahut 100 milyon fosilin hiç değişmemesini bize açıklamaları lazım. Veyahut insanın beyninde meydana gelen bu görüntünün kim tarafından seyredildiğini bize açıklamaları lazım. Darwinizm bunların hiçbirini açıklayamıyor. Darwinizme bir şey sorulduğunda ya tesadüfen oldu diyor, ya mucizeyle oldu diyor. Bu mucizeyi kimin yarattığını da söylemiyor ve üst üste tesadüflerden bahsediyor. Böyle bir teori olmaz. Bilim adamı her şeyin doğrusunu bilir diye de bir şey yok. Çünkü bu bir felsefe, Darwinizm. Yani bilimden alakası yok. Bir inanç sistemi bu. Yani bir inanç sistemini savunuyor bir biyolog veya bir felsefeci. Yani mesela bir felsefe profesörünün Darwinizmi savunması bir inançtır. Yani bu bir bilim değil. Yani bir kere Darwinizm bir bilim değildir, bir ideolojidir. Yani bunu ortaya koymak lazım. Yani bilimsel olması için bilimsel delilleri olması lazım. Bilimsel delil koyamıyor Darwinizm ortaya. Sadece pagan inançlar ortaya koyabiliyor. Well, I need to give you the example of fascism in Italy, for example, because you know Italian people are very intellectual and there are many artists in Italy. On the other hand, many of the Italian public believed in fascism in a very short time, and they accepted that ideology without questioning it. In Germany, for example, National Socialism was again accepted in a very short time by the whole German public, and they were all very sure of what they were doing, and it was only later on that it became evident that they were in great error. In India, for example, there are many pagan beliefs, so many people go on believing in very strange religions and beliefs. So if you ask them about their religions, they will tell you that what is true is their own way of believing. So the amount of people believing in any kind of ideology is no proof of that ideologies being relevant and something to be trusted. Sometimes minorities come up and those minorities become the winning parties. Masons, for example, there are millions of Masons in the world, and we know we do not agree with what the Masons are doing all the time. So although there are many great numbers of people who are Masons in the world, this does not show that Masonship is something good. So the same thing can be applied to scientists as well. And you ask me the names of scientists, and one point needs to be clarified there, because there are many parts of science. It might be a scientist in biology, it might be a physics professor, it might be a chemistry professor, and so on. And every scientist today, if he is a professor especially, has published a book. He or she has a book